Good evening. Standard 8, Lesson 1, Measurement, नाप, Part 2. Continue. नाप, इसको उद्देश्य मेन ऑब्जेक्टिव चाहिँ मेजरमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ यूनिट्स, systems of units, formulae, importance of measurement, importance of SI unit, and others. Today's topic, learn the formulae. क्वेसन नम्बर 1, क्वेसन नम्बर 2 कन्भर्सन फर्मुला अर्थात् सिस्टम कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा। अनि क्वेसन नम्बर 3 चाहिँ डिफरेन्सेस। क्वेसन नम्बर 1, लर्न द फलोइङ फर्मुले, सोलिड अब्जेक्ट्स, एरिया एन्ड भोल्युम। नम्बर 1, ट्राइङ्गल, एरिया हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट, भोल्युम 0 बिकज देयर इज नो हाइट। रेक्टाङ्गल, एरिया एल इन्टु बी, भोल्युम 0। स्क्वायर, एरिया एल स्क्वायर, साइड स्क्वायर, भोल्युम 0। सर्कल, एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई इक्वल 22/7, भोल्युम 0। स्फेयर, गोला, सर्फेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, भोल्युम इज 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर पाई इक्वल 22/7। सिलिन्डर, बेलना, कप सर्फेस एरिया 2 pi r h, total surface area 2 pi r into r plus h, volume equal 4/3 pi r cube. In the same way, you can find the volume of others like cuboid, L into B into H, and cube, L cube. Question number 1. Question number 2, conversion formula. With example, conversion formula. Number 1 is mass. मास को कन्भर्सन फर्मुला कसरी गर्ने यहाँ हामीले हेर्छौँ। मिलिग्राम, यहाँबाट सुरु गर्छौँ। मिलिग्राम, मिलिग्राम, सेन्टिग्राम, डेसिग्राम, मिली सेन्टी डेसी ग्राम, मिलीग्राम, डेसी, मिली सेन्टी डेसीग्राम, किलो, डेका, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, and ton. If you want to write some more one, I write some more. Milligram, start from here. Milligram, milli centi decigram, gram, then decagram, hectogram, kilogram, quintal, and ton. Milli centi decigram, deca, hecto, kilogram, quintal, and ton. If you suppose gram is the standard unit, or 1, if you say it is 1, it is 10 to the power minus 1, 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 3. If you suppose kilogram is the standard unit, you can do accordingly. Here 10, 10 square, 10 cube. Then quintal, 100 kg, then 10 to the power 5, 10 to the power 6. Mass, length, millimeter, millimeter, milli centi decimeter, deca, hecto, kilometer. Millimeter, centimeter, decimeter, meter, deca, hecto, kilometer. Milli centi decimeter, deca, hecto, kilometer. If you suppose 1 is the standard, then decameter is 10, hectometer 100, kilometer 1000, decimeter 10 to the power minus 1/10.
10 to the power minus 2, 10 to the power minus 2. What does it mean? Decameter 10 meter, hectometer 100, kilometer 1000, decimeter 1 by 10 meter, centimeter 1 by 100 meter, millimeter 1 by 1000. And other smaller units are micrometer. You can write micrometer 10 to the power minus 6. Here microgram is also correct. Microgram 10 to the power minus, यो भन्दा यो 1000 times less. Length, mass length, अब time. Conversion formula time को see second, minute, hour, day. After second, millisecond. See, if second is the standard, then minute is 60, hour 3600, day 86,400. It one 10 to the power minus 3. Second, 1 minute 60 second, 1 hour 3600 second, 1 day 86,400 second, and 1 millisecond 1 by 1000 second. So to understand milli, centi, decigram, deca, hecto, kilogram, quintal and ton multiples, and sub multiples of gram are decigram, centigram, milligram and microgram. Multiples of meter, decameter, hectometer, kilometer, bigger units, and sub multiples of meter are decimeter, centimeter, millimeter and micrometer. So in this way you can convert one formula into another. Conversion formula: length, mass, time. You can convert others like this: 1 kilometer, 1000 meter, 1 meter, 100 centimeter, 1 mile, 1.6 kilometer, and 1 yard, 12 inches, 1 inch, 1 is 2.54 centimeter, 1 yard, 12 inches, 1 yard, 3 feet, 1 yard equals 3 feet, 1 is 2.54 centimeter, and 1 foot equal 12 inches. Other conversion formula: milli, and 1 kilometer per hour equal 5 by 18 meter per second. 1 gram per cc equal 1000 kg per cubic meter density. In the same way you can convert other units as well. Another conversion formula: pi radian, 180 degree, 200 grade. Sum of the three angles in a triangle. You can convert others like joule. 1 joule equal 10 to the power 7 ox, and 1 newton equal 10 to the power 5 dynes. You can convert one system into another system. That is question number 2. यसरी कन्भर्सन गर्न सकिन्छ. Question number 2. Question number 3, last for today, is write differences. Another question is distinguish or differentiate. Meaning same, फरक छुट्याउने. Write differences, distinguish, differentiate. फरक लेख.
फरक छुट्याउने नम्बर 1 CGS MKS FPS and SI I think you can try yourself. I would say the CGS unit is the unit in which the length is measured in centimeter. C for centimeter. Mass in gram. Time in second. Centimeter, gram, second. Since you can write yourself, it is a very small unit. MKS system is the system in which length is measured in meter, mass is measured in kilogram, time is measured in second. Meter, kg, second. FPS, this is the system in which length is measured in foot, mass in pound, time in second. SI is the enlargement of MKS system. It has more units. Another local system of measurement, or say local measurement and standard measurement. Just by the name, local measurement and standard what difference can you find out? के चाहिँ फरक पाउन सकिन्छ त लोकल जस्ट बाई द नेम इफ यु फरगट रिड स्मार्ट जस्ट बाई द यहाँ हेर्ने नामहरू कस्तो हुन्छ लोकल मेजरमेन्ट स्तरीय नाप स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्ट स्तरीय नाप जस्ट बाई द नेम लोकल it differs from place to place and there are mistakes. There are errors or mistakes. It does not differ anywhere. It does not differ anywhere. यो कहीँ पनि फरक हुँदैन means it remains the same everywhere in the world, all over the world. Number 2, it is incorrect and not internationally accepted. Example, mana, pathi, purva, chhatag. Chhatag means 50 gram. Pau, ana, बिघा धुर कट्टा हात etc. धार्नी पिसौली धार्नी is also one local system. धार्नी 2.5 kg, पिसौली 1.25 kg. Here it is internationally accepted. Means it is popular. For example, meter, kg, second, newton, joule, watt, pascal, etc. Local measurement, it is not correct, it is not popular, there may be mistakes, it is not internationally accepted and it is not popular. It does not vary, means it remains constant everywhere in the world. It is internationally accepted and popular. Example of local system: mana, pathi, purva, chhatag, mon, pau,
बिघा, कट्ठा, धुर, धार्नी, बिसौली, हात, कुरेत, etc. And another is somewhere ana, paisa also. Examples of standard measurement: meter, kg, second, Newton, joule, watt, volt, Pascal, ohm, etc. They are not popular, they are popular. Another for BLE. Question number C. Question number C is physical quantity and non-physical quantity. Physical quantity and non-physical quantity. Just by the name, see there is only one. It can be measured. That means it is a quantity which can be measured. It can't be measured. यो नाप्न सकिन्छ र नन फिजिकल चाहिँ जसको बाई द नेम हेर्नु त नन फिजिकल फिजिकल क्वान्टिटी नाप्न सकिने भौतिक परिमाण नन फिजिकल क्वान्टिटी अभौतिक परिमाण नाप्न सकिन्छ नाप्न सकिन्छ एक्जाम्पल length, mass, time, force, speed, area, volume, temperature, work, heat, pressure, etc. These quantities can be measured. Here, the quantity which cannot be measured is non-physical. जसको नाप्नै सकिदैन. For example, wisdom. Wisdom cannot be measured like other quantities. Wisdom, hatred, घृणा, love, माया, kindness, दया, cruelty, निर्दयीपन, beauty, सौंदर्य, surprise. These quantities are non-physical quantities which cannot be measured. नाप्न सकिने physical, नाप्न नसकिने non-physical quantity. Question number D, last for today, is fundamental or basic units and derived units. Main differences. के होला त यसको main difference? Fundamental or basic, derived units. Fundamental units. They don't depend on other units. यसरी पनि लेख्न सकिन्छ. They are independent of other units. Depend on, don't depend on भन्नु र they are independent of other units. They depend on other units. That means derived units are those which are obtained by multiplying or dividing two or more basic units. अर्थात् दुई वा दुईभन्दा बढी फन्डामेन्टल युनिट्सलाई मल्टिप्लाई वा डिभाइड गर्यो भने डिराइभ युनिट आउँछ. फन्डामेन्टलबाटै डिराइभ आएको हो. हेर्नु त देयर आर 7 fundamental units. Fundamental quantities भने पनि हुन्छ. In SI system, meter,
second, candela, CD for candela, mole, Kelvin र एम्पियर, एम्पियर 7 वटा छ। लेंथ मीटर, mass kg, time second, candela, luminous intensity, amount of substance mole, temperature Kelvin, current ampere. 1 2 3 4 5 6 7 7 fundamental units. And derived units, there are more derived units. Derived units चाहिँ बढी हुन सक्छ। जस्तो यहाँ मिटर भनेपछि मिटर, सेन्टिमिटर, फिट, केजी, केजी, ग्राम, क्विन्टल, टन, सेकेन्ड, मिनट, आवर, मिली सेकेन्ड, माइक्रो सेकेन्ड, क्यान्डेला, मोल, केल्भिन, केल्भिनको अरू हुँदैन, किलो केल्भिन हुँदैन। यसमा एम्पियरको मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर र मेगा एम्पियर, किलो एम्पियर यस्तो हुन सक्छ। देयर आर मोर डिराइभ्ड युनिट्स। एक्जाम्पल के होला? मिटर पर सेकेन्ड, मिटर एन्ड सेकेन्डबाट मिटर पर सेकेन्ड, स्पिड, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, युनिट अफ एक्सेलरेसन, न्युटन, युनिट अफ फोर्स अर वेट, टाइम, सिजिएस युनिट, यसमा सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड, सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, सिएम स्क्वायर, मिटर स्क्वायर, क्युबिक मिटर, भोल्युम, त्यसपछि अरू पास्कल, पास्कल भनेको न्युटन पर स्क्वायर मिटर, जूल, वाट, volt, ohm. These quantities are another kg per cubic meter, kg per cubic meter, SI unit of density, gram per cubic centimeter, that is CGS unit of density. अर्को एपीएससी ग्राम भने चाहिँ केजी, फिट, फिट यसलाई पाउन्ड भन्छ, फिट भनेको कि पाउन्ड, पाउन्डलाई एलबी पर क्युबिक फिट, यसलाई जस्तै एसआई सिस्टम केजी पर क्युबिक मिटर, सिजिएस ग्राम पर सिएम क्युब, एफपिएस फुट, एलबी भनेको फुट, अन्त यसमा पाउन्ड पर क्युबिक फिट, पाउन्ड पर क्युबिक फिट, एसआई युनिट अफ डेन्सिटी, सिजिएस युनिट अफ डेन्सिटी एन्ड एफपिएस युनिट अफ डेन्सिटी। फन्डामेन्टल युनिट भनेको अरूमा डिपेन्ड नहुने। फर इक्जाम्पल लेन्थ, मास, टाइम, luminous intensity, amount of substance, temperature and current don't depend on others. अब यहाँ एउटा क्वेसन हामीले बनाउन सक्छौँ, mass is a fundamental quantity. Why? Because it does not depend on others. Current is a fundamental unit because it does not depend on others. Luminous intensity is a fundamental quantity because it does not depend on others. क्वेसनमा इट इज अ फन्डामेन्टल युनिट भन्यो भने बिकज इट डज नट डिपेन्ड अन अदर्स, अल एन्सर सेम. डाइन इज अ डिराइभ युनिट बिकज इट डिपेन्ड्स अन फन्डामेन्टल युनिट्स अफ ग्राम, सेन्टिमिटर, सेकेन्ड. न्युटन इज अ डिराइभ युनिट बिकज न्युटन डिपेन्ड्स अन केजी, मिटर एन्ड सेकेन्ड. वाट, केजी, मिटर, सेकेन्ड. भोल्ट. In the same way, these quantities depend on fundamental quantities. Fundamental quantities don't depend on others. जुन अरूमा भर पर्दैन त्यो फन्डामेन्टल हो, बेसिक, प्राइमरी, ओरिजिनल हो. यसमा 7 वटा हुन्छ. यसमा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी और बेसिक क्वान्टिटीबाट मल्टिप्लाई और डिभाइड. यहाँ चाहिँ बुझ्नुपर्छ मल्टिप्लाई और डिभाइड गर्न. 2 or more. You can get derived units by multiplying or by dividing two or more fundamental quantities. दुईभन्दा बढी फन्डामेन्टल क्वान्टिटीलाई मल्टिप्लाई वा डिभाइड गरेर जुन आउँछ, जुन न्यू युनिट आउँछ त्यसलाई हामी भन्छौँ
derived unit. So meter is fundamental, second fundamental, but meter per second derived unit. In the same way, centimeter per second, centimeter fundamental, second fundamental, but centimeter per second भन्यो भने derived. Centimeter fundamental, centimeter square derived. Meter fundamental, square meter derived. Meter fundamental, cubic meter derived. In the same way, kg meter second fundamental, Pascal derived unit. त्यसै गरी watt and watt is fundamental, not fundamental. Watt is derived because it depends on other units. In the same way, volt, ohm, kg per cubic meter. Kg is fundamental, meter is fundamental, but kg per cubic meter is derived unit. अथवा derived unit दुई वा दुईभन्दा बढी derived unit भएमा, दुई वा दुईभन्दा बढी फन्डामेन्टल युनिट भएमा त्यो पनि derived हुन्छ. जस्तो kg मिटर पर सेकेन्ड, जस्तो F equal ma kg मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर. kg मिटर एन्ड सेकेन्ड भन्यो भने न्युटन भयो. न्युटन इज अ derived unit because it depends on kg मिटर एन्ड सेकेन्ड. यसको फर्मुला हुन्छ न्युटन इक्वल kg मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर. त्यसैले दुई वा दुईभन्दा बढी फन्डामेन्टल क्वान्टिटीलाई डिभाइड अर मल्टिप्लाई गरेर डिराइभ युनिट आउँछ. डिराइभ युनिट धेरै हुन्छन्. ओके, दिस वाज फर टुडे. ट्राई योर बेस्ट. Read lesson 1 and if you have any questions, comment.